Hello, hi everybody, how we doing? Bonjour tout le monde, comment allons-nous? Comment allez-vous? Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Thank you so much for watching. Thank you for your comment. Thank you for your interest. This video is dedicated to a friend of mine called Shifali. Shifali, you know who you are. You're in college, and the food is awful. Yes. And I'm going to have few recipes for students at the dorm in college or university, and they want to cook for themselves, for their roommate, for their friend, and have something decent they can prepare. All the recipe will be done with one pot, pan or pot. Alors, on va faire une série de vidéos pour les étudiants sur campus, au collège ou à l'université qui trouvent la nourriture awful, black, et qui aimeraient bien préparer leur propre nourriture avec des moyens très limités. Alors, toutes les recettes que je vais vous présenter sont des recettes avec un poêlon ou un chaudron. C'est tout ce qui sera nécessaire. Et avant de commencer, je voudrais vous introduire deux outils nécessaires pour cuire ou préparer n'importe quel aliment. First, I would like to introduce you two tools that are key tools to prepare any dish, to prepare any food, to prep any vegetables, anything you need for your meal. The first one is, let me introduce you the Victorinox Swiss Army Fibrox Pro. So it's a mouthful, and I'm recommending you to acquire this small chef knife. It's a 6-inch knife. It's made in Switzerland, and the characteristic of this knife and the quality of the metal is unique. This knife compete with $300 knife, and they are head-to-head until the very end when they test cutting on glasses, or not cutting glass or glasses, but cutting on a glass board, which is terrible for any knife. So this knife passed all the tests with flying color. They compete with a $350 knife, and they went out side by side all the way to the end. Alors, ce que je vous présente, c'est un couteau de chef, Victorinox Swiss Army. C'est fait en Suisse. Et la raison pour laquelle je vous présente ce couteau-là, c'est qu'il a des qualités exceptionnelles. La métallurgie est telle que ce couteau a compétitionné a été en compétition avec un couteau de $300 plus, de plus de $300. Et il a passé toutes les étapes du test jusqu'au dernier test où c'était couper des choses sur de la vitre. Et il n'y a rien de plus dommageable pour un couteau que de couper sur de la vitre, parce que la lame est directement exposée et il n'y a aucune chose, il n'y a rien. C'est la lame et c'est la vitre, et les deux sont en confrontation. Alors laissez-moi ouvrir la boîte. C'est flambant neuf. Je suis allé chercher au magasin aujourd'hui. Ça n'a jamais été utilisé. Et laissez-moi vous présenter cette merveille de couteau. Alors, c'est le couteau du chef. C'est le petit couteau du chef. Je peux le comparer avec un autre couteau du chef, 8 pouces. Ça, c'est 6 pouces. Celui-là, c'est 8 pouces. Celui-là, c'est 6 pouces. So, let's me compare the two. This is a 8 inches blade, and this is a 6 inches blade.
I'm recommending this one for the quality. And one of the tests, it's the tomato test. Let me see what I mean by that. You heard you saw the test where you cut paper? Yeah, that's easy. Did you see the test where you cut a tomato? Let's put a tomato here. Let's take the knife and let's see what we can do with this tomato. I never used a knife before. It came out of the store and I'm splitting the tomato without touching it. And this is a sign that you have a very nice, very sharp knife. You see, this is the proof that the knife is exceptional. Knife number 1. Second knife, Victorinox, same steel. And then I'm using a smaller knife called a paring knife. It's called a paring knife because it's called like that. Alors ce couteau-là s'appelle couteau à préparation ou couteau d'office. Si vous êtes un chef averti, vous allez travailler dans les grandes cuisines, vous allez savoir qu'il y a une expression qui désigne ce genre de couteau-là. Couteau d'office. Pourquoi ça s'appelle couteau d'office? Je ne sais pas. C'est pas un office, c'est une cuisine. Alors, on enlève le ruban adhérent qui protège la lame. Et encore une fois, on a un couteau. On va voir s'il est aussi coupant que l'autre. Je ne touche pas à la tomate. Je ne touche pas à la tomate. Et voilà, la tomate, elle est tranchée. Oups. Alors, vous avez 2 couteaux très coupants. Pourquoi des couteaux coupants? Why you have sharp knife like this? Because it's safer. It is safer to have sharp knife because you have a better control on the blade. Do not buy dull knives, cheap knives. This one is not expensive. This one is not expensive. This one has a middle price range. It's not the most expensive, it's not the cheapest either. This one costs about $120. This one costs $48 or less, depending where you buy it. So, ce couteau, $48, moins de $50 US. Ce couteau, $130 US. C'est pas un couteau des plus dispendieux. C'est pas un couteau des moins dispendieux. C'est dans le milieu, dans la moyenne des couteaux de chef. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire, c'est un bon couteau. Celui-ci, la qualité-prix est incroyable. Alors, je vais vous faire une démonstration de ce qu'on peut faire avec un bon couteau. Vous avez vu l'effet des tomates. Première chose, on va voir ce qu'on peut faire avec un oignon. Oh, ça coupe vraiment bien. It's cut clean, easy, full control. Now I'm going to cut the onions in two like this. And you don't hear like the crushing sound. The crushing sound when you're cutting any veggies is the sound of a dull knife. A dull knife is a call for trouble. It's a walking danger. So let me peel back this onion. And I'm going to use a European method
for dicing the onion. So I'm going to follow, see the onion is a circle like this, and you see the nerves or the structure of the onion going like this. I will follow the same structure. I'm not cutting the root because the root keep everything together. And then, with no effort, holding the knife, my thumb at the guard, my index at the guard, and that's a solid grip. It's not going to go anywhere. I don't need to add weight. See, I have diced onion, very nice like that. Okay? So this is the magic of having a nice knife. Paring knife. Paring knife can be used to prepare. Let's say you want to have stuff, sweet bell pepper. Disons que vous voulez avoir des piments doux farcis. Alors ce petit couteau sera extraordinaire pour enlever le cœur. It will be a fantastic tool to remove the heart of the pepper. A little bit more like this. A little bit more like that. And here we are. So if you want to stuff sweet pepper, you have your stuffed sweet pepper, your pepper ready to be stuffed. You put rice, onions, mushroom, celery, tofu, seasoning, put that on the plate and bake it, okay? So this is a paring knife. This is what a paring knife will do. Another use for the paring knife, you see you have some damage to the skin of this yellow squash. Cette courgette est endommagée, on enlève ce qui est endommagé. On enlève la queue, on enlève la tête et on a une courgette qui est prête à être utilisée avec le couteau du chef. Alors on va faire des diagonales comme ça. Et ça va être utilisé pour un stir fry. This is going to be used to make a stir fry. Stay tuned, one of the video coming. It's about stir fry. See how easy it is with this knife? Fantastic. My recommendation, invest less than $50 in one knife, a chef knife. This is a 6-inch. You can have the 8 inches knife, same brand. It's called Victorinox. And I have to disclose here, for the record, I'm not paid by anybody to make these statements. I did not receive any compensation. Il n'y a personne qui me paie, qui m'a payé ou qui va me payer pour faire cette démonstration-là. La raison pour laquelle j'ai choisi ce couteau, c'est après des recherches et des comparaisons avec d'autres couteaux. Et les gens de l'industrie sont d'accord pour dire que ce couteau, cette marque, ce Victorinox, est exceptionnellement bon, exceptionnellement performant comme couteau. So, have these two knives with you, save them, preserve them, keep them, and use them appropriately for the recipe that I'm going to share with you in the next video. There's 3 videos coming, and once again, this is the first video of the dorm kitchen for all, and the review for the knives is get yourself a good knife. And once you have a good knife, you're good for a very, very long time. These knives will stay with you as long as you take care of them. If you don't take care of them, they will disappear, they will be damaged, and they will not be useful.
keep them sharp, you can go either to a boutique where you bought a knife and have the knife sharpened like 2 or 3 times a year, and you will be very happy with the knife. If you use the knife every day for 1 meal or 2 meals a day, after, I would say, 6 months or so, you will need to sharpen the knife. If you want to use a steel, you can use a steel. This is a steel to sharpen the knife. Alors, si vous voulez garder ces couteaux longtemps, prenez-en soin, gardez-les jalousement et protégez-les. Vous avez besoin de faire affûter ces couteaux environ 2 fois par année. Vous pouvez retourner à la boutique où vous avez acheté ces couteaux et les faire affûter. Sinon, non, ce n'est pas une alternative. Si vous avez un fusil comme celui-là, pour affûter vos couteaux, pour les remettre à jour la lame, vous pouvez utiliser un fusil. Et il y a des vidéos qui montrent comment utiliser un fusil pour remettre les lames à jour. Alors, je vous remercie de votre attention. Thank you for your attention. Thank you for your interest. Subscribe to Chef Gaetan. And coming up, you will have 3 recipes for dorm student living in a dorm or living by themselves who want to make a dish with 1 pot, 2 knives, a spoon, and maybe a fork. So thank you for your attention. Talk to you soon. Shifali, have a good luck. Here's more recipe for you, Shifali, and share that with your friend. Thank you. Be well. Bye-bye.